developed without any rotational movements. Now from this that was developed 1948 by the elbow three joint, and then the shoulder Masculo taken into the end range. It is a form of manual therapy widely used in osteopathy That is, in the that uses muscle own energy in the form of gently isometric contraction to relax the muscle via autogenic or reciprocal inhibition and length of the muscle. As তাহলে এই কথাটুকু আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি যে বলতেছে it is a form of manual therapy. এটা কিসের ফর্ম? ম্যানুয়াল থেরাপিতে ইউজ হয়। ওয়াইড ইউজ অস্টিওপ্যাথ, ওয়াইড মানে বেশি কারা ব্যবহার করে, অস্টিওপ্যাথ যারা ব্যবহার করে তারা খুব বেশি ভাবে ব্যবহার করে থাকে। that uses a muscle's own energy. এটা কি হয়? মাসেল own energy, মাসেল own energy বলতে মাসেল নিজস্ব এনার্জিটা সে ডেভেলপ করে। এই পদ্ধতিতে কি হয়? মাসেল নিজস্ব এনার্জিটা সে কি করে? ডেভেলপ করে। Now to perform the stage 5B mobilization, the therapist first makes the patient flex the shoulder joint so that energy in the form of gently isometric control. Gently isometric বলতে এখানে আমরা কি করতেছি? আমরা এটা হলো ডাইনামিক, এটা হলো আইসোমেট্রিক, আর এটা হলো আইসোমেট্রিক, এটা হলো ডাইনামিক। তাহলে আইসোমেট্রিক হবে টু রিল্যাক্স, আইসোমেট্রিক হবে রিল্যাক্স হবে, আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন করবে তারপর রিল্যাক্স হবে মাসেল ভায়া অটোজেনিক অর রিসিপ্রোকাল ইনহিবিশন। রিসিপ্রোকাল শব্দটাকে ব্যাখ্যা আছে আমার এই মুহূর্তে মনে নাই, সম্ভব একটা অটোমেটিক ব্রেইনে একটা আলাদা একটা ইনপুট যায়, এটা ব্যাখ্যা আমার দেখা হবে না। এন্ড লেন্থেনিং ইন দ্য মাসেল, এর ফলে কি হয়? মাসেলটা লেন্থেনিং হয়। তাহলে আমরা বুঝলাম যে মাসেল এনার্জি টেকনিক একটা বিশেষ ফর্ম যারা কারা ব্যবহার করে, অস্টিওপ্যাথরা বেশি ব্যবহার করে। এটা একটা ম্যানুয়াল থেরাপি। এটা কি হচ্ছে? এটা আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন হচ্ছে তারপর রিল্যাক্স হচ্ছে, এর ফলে লেন্থ অফ মাসেলের লেন্থ বাড়ছে। এই হচ্ছে মোটামুটি কথাবার্তা, যার ফলে কি হচ্ছে? ইনহিবিশন তৈরি হচ্ছে, লেন্থটা বাড়তেছে। as compared to static stretching, which is a passive stretching in which the internal rotation range at the glenohumeral joint. In which the starting position the when therapist start, first does therapist is going all the work. the glenohumeral joint is an to around active 45 degrees technique and in is which going to try the and patient place the is also dorsum of an the patient's hand active close participation. to the back. বলতে যে in এখানে this আমরা manner. প্যাসিভ স্ট্রেচিং So করতে a পারি, lot of আমরা time we প্যাসিভ see করতে পারি না, আমরা because of প্যাসিভ the করতে পারি। restricted প্যাসিভ internal rotation এখানে movements বানায় না, in এখানে frozen অবশ্যই shoulder কি হবে? cases, অ্যাক্টিভ। the patient is এটা not বলতে able to অ্যাক্টিভ take রোগীকে the আমরা hand অ্যাক্টিভ towards রোগীকে আমরা the এখানে backside কন্ট্রাকশন করাচ্ছি, pocket. রোগী অ্যাক্টিভ Now ভাবে তাকে ইনভলভ from করাচ্ছি। this starting position, what the therapist is প্যাসিভের going to সাথে do is, পার্থক্যটা হচ্ছে while প্যাসিভ maintaining স্ট্রেচিং এর সাথে the এখানে মেকিং cephalad পার্থক্যটা hand হলো with the এখানে same কি হচ্ছে? contact অ্যাক্টিভ and করা হচ্ছে, keeping the corded hand মাসেলকে over the কন্ট্যাক্ট করা elbow হচ্ছে বা joint. রিল্যাক্স The করা হচ্ছে, therapist is তার going to ফলে কি push মাসেল the লেন্থ বাড়ছে। shoulder forward. So what it is going to do is, it is going to which increase the internal the rotation therapist movement does at the all the glenohumeral work. joint. Therapy Now once again, all the when work. the MET is restriction an is met, active the technique therapist in is going which to start the with patient is the also an oscillatory active movements, participant. every time MET is trying to based break on the a end range restriction concept and of improve the autogenic range of inhibition and motion. reciprocal inhibition. After performing the If oscillatory a glides for around 30 submaximal seconds, contraction the therapist is of a next going muscle to as followed utilize by the stretching post-isometric of the same relaxation muscle, technique. it So is for known this, as the the autogenic therapist is now inhibition. going to ask the patient to push Image. back against my And resistance if and a take the elbow back. submaximal 1001, contraction 1002, of a 1003, muscle following 1004, by stretching 1005 and of the relax. opposite And muscle, now again, then your elbow forward this is against my known as resistance reciprocal inhibition. and এখানে কি বলতে the খেয়াল new করো? range will be MET accomplished. is based on the So again, concept utilize of the this autogenic technique of inhibition pulling back and 1001, reciprocal 1002, inhibition. 1003, 1004, Autogenic 1005 and relax, inhibition and and reciprocal pushing inhibition. forward and If gaining the a newer ranges of internal submaximal rotation, contraction of the repeating the muscle as procedure for followed by the around 5 stretching to 7 repetitions. Now the of second and final the stage of the same shoulder muscle, mobilization which is intended known as to further autogenic improve inhibition, the joint play MET. in the And if a glenohumeral joint submaximal by improving contraction the accessory movements. of a The muscle technique of is followed mobilization by the helps in stretching further stretching and of improving the the opposite elasticity muscle, then of it the is known as tight the ligaments reciprocal and inhibition. কথা হচ্ছে capsules কি? of the এখানে কি বলছে? glenohumeral ধরো joint. So to deliver যদি this আমি mobilization, এখানে the ধরো therapist keeps বাইসেপটাকে the আমি কি patient's করতেছি? আমি elbow straight ধরো and স্ট্রেচ then করতে চাই, abducts the patient's shoulder so that বাইসেপকে আমি the কি করতে patient's চাই? স্ট্রেচ forearm করতে and চাই। wrist তাহলে আমি এটাকে rests কি করতেছি? on আমি the therapist's shoulder in this এটাকে manner. কি করতেছি? Now কন্টাক্ট from করাচ্ছি, here, the therapist ঠিক আছে? interlaces both the কন্টাক্ট করার পর fingers যখন ছেড়ে দিচ্ছি, আমি and আবার নতুন জায়গায় যাচ্ছি, wraps তাহলে এটাই the স্ট্রেচ হচ্ছে, hands around the shoulder joint, ঠিক আছে? just তাহলে এটা distal হচ্ছে to the রিসিপ্রোকাল, এটা হচ্ছে joint line of the দুইটা শব্দ glenohumeral ব্যবহার করলাম না আমরা, joint. Now from here, অটোজেনিক the therapist অটোজেনিক delivers the inferior ইনহিবিশন translatory movements in আর this অপোজিট manner, কেমন the মাসেলটা intention being ট্রাইসেপ, to ট্রাইসেপটা scoop হচ্ছে the রিসিপ্রোকাল human ইনহিবিশন। head inferiorly
towards বুঝতে পারতেছেন the কথা? lower portion of the যখন এটাকে glenoid স্ট্রেচ করতেছে তখন cavity. এটা অটোজেনিক Now, please ইনহিবিশন। remember, it is এর ফলে the এখানে যে inferior part of ট্রাইসেপটা the কি করতেছে, capsule এটা which এটা becomes অ্যাগনিস্ট, tight এটা with হচ্ছে the অ্যান্টাগনিস্ট। তাহলে এই legs, মাসেলটা কি হবে which তখন? allows the hand raise অটোজেনিক abduction and ইনহিবিশন। external rotation movements. যাই হোক, So কথা now সেটা না, intention কথা here হলো is আমরা এখন to বুঝতে পারছি again কি এমিটিভ make the বুঝতে পারছি। your এমিটিভ কি head জিনিস? মাসেল lie এনার্জি in টেকনিক। the এমিটিভ কি জিনিস? inferior part মাসেল of the এনার্জি shoulder টেকনিক। মাসেল capsule এনার্জি মানে so হচ্ছে that যে we আমরা can have that চাচ্ছি যে increased এই range মাসেলকে আমরা of কন্ট্রাক্ট shoulder করাচ্ছি, abduction and তারপর মাসেল রিল্যাক্স external করাচ্ছি, rotation তারপর মাসেল movements স্ট্রেচ which করছি। are এটা severely মাসেল লেন্থ affected বাড়ছে। in the frozen এর ফলে shoulder মাসেলের patients. এনার্জিও বাড়তেছে। Now, মাসেলটা this কি হচ্ছে? এনার্জি বাড়ার ফলে inferior কন্ট্রাকশন proximal রিল্যাক্স হচ্ছে, movements স্ট্রেচ in হচ্ছে, this মাসেলের squatting লেন্থ manner বাড়ছে। is performed এবং for এটা একটা around টেকনিক। half a minute. তাহলে And কথা কি after দাঁড়ালো? this, the একটা therapist সহজ কথা utilizes হলো মাসেল এনার্জি the টেকনিক, এটা একটা MET to বিশেষ further টেকনিক gain যেটা ম্যানুয়াল this থেরাপির ব্যবহার inferior করা হয়, translation of বেশিরভাগ the কারা ব্যবহার করে? humeral head. পুষ্টিপাত্রে So ব্যবহার for করে। this, while এবং এর maintaining মাধ্যমে আমরা the কি করি? inferior আমরা head একটা মাসেলকে abduction, কি করি? আমরা the কন্ট্রাক্ট therapist করাচ্ছি। now asks the অবশ্যই এটা patient অ্যাক্টিভ ফর্ম, to এখানে push নট অ্যাক্টিভ down ফর্ম। অ্যাক্টিভ on ফর্ম the করা হচ্ছে, resting তারপর shoulder, রিল্যাক্স and the করতেছি, তারপর contraction মাসেলটা is স্ট্রেচ held করতেছি, for লেনদেন around বাড়াচ্ছি। 3 to 5 seconds, যে মাসেল 1001, করতেছি সেটা হচ্ছে 1002, অটোজেনিক ইনহিবিশন, 1003, আর 1004, অপোজিট 1005, মাসেলটা হচ্ছে and relax. As the patient relaxes, the অপোজিট head মাসেলটা is হচ্ছে pushed more inferiorly রেসিপ্রোকাল ইনহিবিশন। towards the অটো মাসেলটা inferior হচ্ছে part of the glenoid cavity. Again, অটোজেনিক this can be repeated ইনহিবিশন, for around অটোজেনিক 3 ইনহিবিশন। to আর 5 যেটা হচ্ছে repetitions, রেসিপ্রোকাল না, and then অটো এটা the রেসিপ্রোকাল, patient's যেটা ranges যেমন can অপোজিট be মাসেলটা হচ্ছে reassessed. So this was all অটোজেনিক about the রেসিপ্রোকাল practical ইনহিবিশন, demonstration আর of যেটা the করতেছে সেটা হলো 7-stage অটোজেনিক ইনহিবিশন। shoulder